అందరికీ నమస్తే. ఈ ప్రోగ్రామ్ షార్ట్ లా చెప్తాను. విజయ్ మేడం ఆల్రెడీ చెప్పింది. సమాజంలో ఇప్పుడు జో దిక్తా ఓ బిక్తా అన్నట్టున్నది. వాట్ యు సీ ఈజ్ సెల్లింగ్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ ఆఫ్టర్ మెటీరియలిస్టిక్ కంఫర్ట్స్. చాలా మంది ఇల్లు ఉన్నదా, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నదా, మంచి జాబ్ ఉందా, ఇవన్నీ విషయాలు మీదనే చూస్తున్నారు. దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ అ డీప్ స్టడీ. డీప్ స్టడీ చేయకపోతే పెళ్ళైన తర్వాత చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. పీపుల్ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ద డీప్ స్టడీ. డీప్ స్టడీ అంటే డీటెయిల్ స్టడీ ఆఫ్ ద బాయ్ ఆర్ ద గర్ల్ ఆర్ ద పేరెంట్స్. వాళ్ళు చెప్పారు, వీళ్ళు చెప్పారు. దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ సంథింగ్ ఇన్ ఎ వెరీ ఫాస్ట్ ట్రాక్. అమెరికా నుంచి అబ్బాయి వస్తాడు, 4 రోజులు ఉంటాడు, 6 రోజుల పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోతాడు. అంటే విత్ ఇన్ 10 days హీ హాస్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇట్ హాస్ బికమింగ్ వెరీ స్పీడ్. అంటే జొమాటో లాగా అయిపోయింది పెళ్లి కూడా. జొమాటో, స్విగ్గీ లాగా అయిపోయింది. సో ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఈజ్ గెటింగ్ డిస్టర్బ్డ్. దానివల్ల డివోర్స్ రేట్స్ కూడా ఎక్కువైపోయినాయి. లాస్ట్ 20 years లో డివోర్స్ రేట్స్ ఆల్సో హ్యావ్ గోన్ అప్ సబ్స్టాన్షియలీ. సో అందు గురించి మన అందరికీ ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉన్నది. మన యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్, మన యొక్క విజ్డమ్, మన యొక్క తెలివి మనం వేరే వాళ్ళకి పంచాలి. అలాగే ఈనాటి ముఖ్య స్పీకర్లు శ్రీ పిహెచ్ త్యాగరాజు గారు, తర్వాత శ్రీ SVR మూర్తి గారు, తర్వాత మనందరం మాట్లాడదాము. వీరందరూ బయోడేటా నేను ఆల్రెడీ గ్రూప్ లో పెట్టాను. త్యాగరాజు గారి గురించి చెప్పాలంటే ఈజ్ అ సీనియర్ ఆఫీసర్ ఇన్ BRC. జస్ట్ 1 month ముందే రిటైర్ అయ్యారు. ఈజ్ అ సర్టిఫైడ్ ప్రొఫెషనల్ కౌన్సిలర్. అలాగే SVR మూర్తి గారు సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ రిటైర్డ్ యాజ్ ఎ బ్యాంకర్. ఈ రిటైర్డ్ ఫ్రమ్ BVK. గత 6 నెలల నుంచి వాళ్ళు రిటైర్మెంట్ వచ్చి ఈజ్ ట్రైంగ్ టు డూ మెనీ థింగ్స్. ఇప్పుడే ఒక నెల కింద 15 రోజుల కింద అమెరికాకి వెళ్ళాడు. సో ఈజ్ ఆల్సో ఏ సర్టిఫైడ్ ప్రొఫెషనల్ కోచ్. అలాగే మూర్తి గారు నవీ ముంబైలో ఇంకో మూర్తి ఉన్నాడు. ఈజ్ ఆల్సో దేర్. అలాగే చాలా మంది మన సమాజంలో ఉన్నారు. వాళ్ళ నాలెడ్జ్ మనం వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. సో మన ఉద్దేశం ఏంటంటే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ సో దట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ బి షేర్ టు ఆల్ ద పీపుల్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. దిస్ జూమ్ మీటింగ్ ఈజ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ప్రతి నెల మనం ఈ మీటింగ్ పెట్టుకుందాం ఇలాగే. ఇంకా ఎవరికైతే క్రిటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో దే విల్ డైరెక్ట్లీ టాక్ టు త్యాగరాజు గారు, మూర్తి గారు. డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుకోవచ్చు. ఇక్కడ కొందరు పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. దే కెనాట్ షేర్ ఇన్ అ పబ్లిక్ డొమైన్. ఇట్స్ ఓకే, వి రెస్పెక్ట్ దట్ అండ్ దే షుడ్ ఆల్సో నాట్ డూ దిస్. ఇక్కడ జనరల్ విషయాలు మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. జనరల్ విషయాలు వితౌట్ పుట్టింగ్ ఎనీ నేమ్ అండ్ ఎనీ పర్సన్. సో వీ కెన్ షేర్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. ఫస్ట్ we will have a presentation, short presentation from Thyagaraju garu. Tarvata we'll have some presentation, brief introduction from Murty garu. Then we'll open this question answers. So ee matter manam mottham record chestunnamo, tarvata YouTube lo kuda pedtamu, so that this information is available for other people also to understand this. Idi very complex unnadi, but it will be a step by step process. Shortcut cheppalante ప్రీ మ్యాట్రిమోనియల్ కౌన్సిలింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చాలా మంది చేయరు. సో అది దాని గురించి మన త్యాగరాజు గారు ఫోకస్ చేస్తారు. తర్వాత మూర్తి గారు రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్. పెళ్లి అంటే పెళ్లి ఈజ్ నథింగ్ బట్ కంబైనింగ్ 2 families, దేర్ బ్రదర్స్, సిస్టర్స్, సిబ్లింగ్స్. ఒక 50 మంది ఇటు ఉంటే అటు 50 మంది ఉంటే 100 మంది అవుతారు. సో యూ నీడ్ టు మేనేజ్ 100 people, దిస్ జాయింట్ న్యూ కపుల్. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ కాంప్లెక్స్ సిచ్యువేషన్. సో ఐ హ్యాండ్ ఓవర్ టు శ్రీ త్యాగరాజ్ గారు. అందరూ పెట్టండి, బాగుంటుంది. తర్వాత ప్రశ్నలు అందరూ మనం అడుగుదాం. దీనికి సెపరేట్ ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ కూడా చేద్దాము. అండ్ దట్ గ్రూప్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ జనరల్ థింగ్స్. ఇంకా ఏమైనా ఉంటే 1-to-1 ఉంటే మీరు త్యాగరాజు గారితో డైరెక్ట్ గా మాట్లాడండి. త్యాగరాజు గారి నెంబరు, మూర్తి గారి నెంబర్ మీ అందరికి షేర్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సార్. త్యాగరాజు గారు, ఓవర్ టు యూ. Yes, sir. Thank you, sir. Actually, I'm sorry, I forgot to indicate that we expect a good number of non-Telugu audience also. Yes. We can talk in Telugu, English, Hindi also okay. We can mix up. Okay. Yes, absolutely. And partly in English, partly in Telugu, and rather mostly in English I want to present. Yeah. I happen to invite some non-Telugu members also. Yes, sir. Then with your permission, Jagan Babu Garu, yes, I want to start with a few seconds of meditation. Yes, absolutely. So what we shall do is we shall close our eyes. Okay.
we shall take slow breathing. Then let us pay attention to breathing. Now you are able to see the first slide, I think. Yes, yes, we can see. So this slide actually answers the very fundamental question as to why at all marriage is required. Yes. Why at all marriage is required? The very first answer, which almost everyone knows, is individual sexual satisfaction. One would have a sexual partner forever through marriage. This is one of the most important applications of marriage. But there are other deeper applications also. It provides a lifetime companion to you through marriage. Because you need a lifetime companion to share all the ups and downs of life, to enjoy both ups and as well as downs of life. If you need one intimate partner, then the sharing of joys and non-joys would be well experienced. The other objective is to enlarge the experiences of life. This I shall expand a little through my personal experience in a few sentences only. Once early in the morning, my son told me, "Daddy, you dropped me at Cuff Parade, starting from Chembur, within 45 minutes. I have to go to a football ground." He was in the 12th standard at that time. Then I did my best. I drove the car faster than my normal speed. Then I somehow reached him there. Then again, I had to come back as fast to reach office on time. 2 days we have gone to Cuff Parade like this. Third day he told, "Today it is not Cuff Parade. We have to go to Parel Gymkhana." Then I took him to Parel Gymkhana. I did not know any routes. Even Cuff Parade Gymkhana also I did not know. He showed the routes. Then Parel also he only showed. Then I've driven to him to the Gymkhana. Then while coming back, I was thinking, how lucky my son is. I am taking him wherever he wants on time. Then I was immediately I got another idea. So even my driving skills are getting improved because of him. Then it occurred to me whether he is helping me or I am helping him. Because of him, my driving skills have improved. So that means he helped me. Not only that, I had chance to shake hands with his football coach. Not only that, I had chance to meet his various lecturers. Not only that, I had chance to meet parents of his various classmates. Then this train of thoughts made me feel that rather I was helping him, indeed he was helping me more. He was expanding my life. But for him, I would not have known any of these gymkhanas, any of these people, his friends' parents, his teachers. None of them I would have known. So he is expanding my life, I felt. This after 21 years of marriage. Then immediately the next thought occurred. Is he only expanding my life? Then what about his mother? She is also expanding my life. Now all her friends and relatives became my friends and relatives. So that means both wife and children all are actually expanding the life experiences of the individual. So to enlarge the experiences of life is the most important use of marriage, I feel. Now at certain age now, I am around 60 years now. Had I lived 60 years without marriage, my life experiences would have been minuscule. Because of marriage and children, my life experience have multiplied 4 or 5 times. Only 2 people have added into my life, but then the multiplication factor is very high. Because of the marriage, my family members also, they join me in supporting the family.
If I were a bachelor, they would have simply told, "अरे ये तो bachelor है, उसको अपना जीवन जीने दो," and don't involve him in many things. Now, because of my married condition, I'm getting involved in many of the family situations. So support to family becomes more engaged. Then support to immediate society. Not only that a married person can support his own family, he can support the immediate society. When any issue comes, people look for a married man rather than unmarried man unless a specific help is needed from a bachelor. If somebody wants to night stay, they prefer a married man's house. So engagement with society will be much more if one is married. And support to larger society, not only immediate society, even larger society, a married person will be more capable of engaging himself. So these are certain benefits of marriage. Then as we go further, again, I have an issue of now complexities in marriage. Okay, there are advantages of marriage, but there are also all the more many complexities in marriage. Firstly, we have economic pressures. These economic pressures, these are of present as well as future. If I'm not married, if I just think about current economic pressure, it's enough. I don't have to think about the future. But if I have a wife whom I have to support, if I have children, I have to think about future also. Then responsibilities towards family members. Then I have to join the child into school, college. All these responsibilities will add up. I have to take my wife to her native place now and then and participate in her whatever issues are with her. Then I become answerable to many people, not only family members. As the circle expands, I become answerable to many people. Whereas a bachelor, if he's answerable to himself or a spinster to herself. Then emotional pressures from many people. Then there are many interactions, many equations, and variety of emotional pressures also do happen due to marriage. And to lead a really successful married life, one needs many life skills. We have to consciously cultivate life skills. So these are all the difficulties, you can say, so-called difficulties. But then the plus point in this is this marriage provides scope for joy of many successes. While engaging with family and society in multiple number of ways, you have scope of many successes as well as a few failures also. In any case, you will have opportunity to draw joy out of all those experiences. So that's the plus point of the marriage. Now, this marriage counseling, all these issues, this to conduct, to talk about the marriage in a methodical manner, in an academic manner, is it all needed? For thousands of years, marriages were there without reading any book about the marriage. Should we consider this as a subject at all is the major question. Yes. As the complexity of society increases, complexity of marriages also increase. Because the complexities increase, then it calls for certain formal study, certain systematic study by certain experts. And those people will be the beacon lights for rest of the society members. Now, sociology of institution of marriage. There's a huge subject of sociology of marriage. Within the subject field of sociology, if you open any BA level sociology book, substantial portion is covered about marriage. Then, psychology of marriage. At individual level, you have psychology of marriage. At societal level, you have sociology of marriage. Then when you combine this, it becomes a social psychology of marriage. There are experts writing research papers on these subjects. Then if you take some philosophers like Plato, Plato was very famous for certain kind of love called Platonic love. Means love without attaching any sexual interactions. That's called Platonic love. Means man-woman interactions, pure interactions,
you call them as platonic love, and platonic thinking is another aspect brought out by Plato. It is all group based, the group dynamics, which also includes marriages. Then student of Plato was Aristotle. He used to study mostly on individual based sociology. Now, to continue that, because this marriage institution itself is an academic subject, there have been books as early in 1908. There was modern social psychology. In this, a good amount of material about marriage can be found. And in 1926, another sociologist has written family as the unity of interacting personalities. So this also covers a large amount of subject on marriage. Then recent books are this Family Wisdom by Stephen Covey as well as Robin Sharma. These reflect the current situations of families. Then, why is knowledgeable help needed? Knowledgeable help means people who can do counseling. That is the idea. Why it is needed? Why not a grandmother teacher? Of course, grandmother with due interpretation of her experiences, she is much capable of guiding the people than any other qualified counselor. But it is not always easy for people to interpret their own lives to the extent that they can guide many people. Hence, you need people with certain formal qualifications to guide the marriages. So here what is written is marriage experiences are once through. This is a very important thing. For everybody, marriage experience is once through. So we have to learn from the successes and errors of others if we have to have our own reasonably effective life. At the age of 50, 60, 65 or 70, people say, Array, I learned this, I learned this. But all those things, if he had learned only from his experiences, then that means he has not used the experience of the society. So if the younger people take the experience of elder people, that will be more efficient way of shaping their own family life. One is sustainability of marriage. That is in crisis now, as our friends told. The divorce rates have been increasing. So to sustain a marriage, you need the guidance of some knowledgeable people. Not only that, even if you are able to sustain the real juice of marriage, if one has to enjoy, still that also needs the experience of some senior people. Then to convert the issues in marriage into joys, into sources of joy. See, issues are inevitable in a marriage, but when those are converted into sources of joy, then the life becomes well lived. Here I will just give an example. In the early months of my marriage, within a few months, we were quarreling for a few things. Then a senior friend of mine in BRC, one Mr. Narayan, he asked me, Thyagaraju, how is your new life? Sir, sometimes we are quarreling a lot. I never thought that, quarrel is a part of married life. I always see in the pictures, people only lead happy lives after marriage. Then he told, no, forget about pictures. Fighting in the early days of marriage is nothing but understanding each other. You should consider it as the opportunity to understand the deeper concerns which are there in the minds of the spouse. So it's an opportunity to learn deeply about your wife, and for her also, it's an opportunity to understand you. So you should take the quarrels as sources of the deep knowledge about the opposite person. So these things can be told only by experienced people. His own fights with his wife made him say this. I dare say this with all great respects, because the fights are very, very important. If a person knows this, then the divorce rate would easily become half. Then why is counseling? And here the question is, when is counseling appropriate? At what time at what point of time you need counseling? Overcrowded. Today is one of the fifth event
where hardly I can see from this stage any seat vacant, and more members will join. We Hello, started at who is this? Thana. Yes, I today request Who is this? to mute Who is his this own. person? Again, coming back, at every level of marriage, uh, we need a counselor. At the selection of spouse itself, if you have the guidance of counselor, you will select a better spouse for yourself. Then just before marriage, it's always better to have a counseling. Then just after marriage, then again, when issues become visible as one proceeds in the married life, then if the issues mount up, then if there is almost a decision of divorce, then necessarily a counselor is a must to actually guide in making a decision whether you can really get along, or it would be mutually good if you separate your ways. So here is where you need counseling much more than any other time. Then start of new innings. Even after divorce, one can still have new innings, new start of a new life. At that time, also counseling would be useful. And when the offspring they get married, then all the more counseling will be useful, because there will be new issues when the child gets married, when the son or daughter gets married. Without going deep into that, I'm proceeding ahead on this. Now, features of a counselor. When you need counseling at every level of your marriage, you should also know what should be the features of a counselor. Now, the counselor is supposed to be well read in several subjects: sociology, psychology, and spirituality. Here, simply personal experience is not enough. They would have read the books on these things, then only they become qualified or fit counselors. Then that person should have been well observed. Means by his own traits, he should be a good observer of society. Then he becomes a good counselor. And he should have been well interpreted. A person who not only observes but who interprets in a very healthy manner can becomes a good counselor. Then adequate personal experience. For example, a bachelor, I don't think, can become a marriage counselor. Definitely. A fellow who did not fight with a wife, who did not stand in the ration shop queue or school admission queue, who did not coax the child to study more and more, such a person, it will be difficult for him to be a counselor in spite of bookish knowledge. So personal experience is important. Then aptitude to identify solutions. Instead of drowning himself and drowning the subjects into solutions, this counselor should be able to stand out and identify solutions. Then he becomes a fit counselor. These are a few things. Then some myths about marriages. This is very, very important. Here, fighting across couple is undesirable. This is a myth. We should at least, I would like to say the younger people, you should never think that couple should never fight. Agar fight ho gaya, that means we don't fit each other. So let us separate ways. That's not the thinking. Fighting is a very important part of married life. And you fight since you don't love. This is also wrong. If we love, we fight more because we get more concerned, and so we find points where we can correct a person. Hence, we fight. And since we often let us separate, this is another greatest myth. Many divorces happen for this. We fight frequently, so let us part ways. You fight frequently, you try to find how to live under the same roof more and more. Then you will enjoy. Then I'm not saying that divorce is fully avoidable. No, it should be fully avoided. I'm not saying. I saw in one case in my counseling experiences, certain couple were not suitable to each other. After studying a lot, I advised the couple to separate. They separated. Many couples have only united after studying. So in certain cases, separating is a must. And after separation, the lady got remarried and they are very happy. So separation was a boon for them. But in many cases, that is not so. Separation decisions are taken in a hurry in general, in my observation.
then already married, no need to please the spouse. Till marriage, they meet in well-ironed clothes, in a very clean clothing, very well dressed up. Once married, they don't dress up well at home. क्योंकि शादी हो गया ना, अभी पट गया. That's not the way. Before marriage, you were always putting your best step forward to please the opposite person. Do the same pleasing after marriage also. That's the most important thing. This is the advice I usually give to the people after marriage. If they were, in fact, they should wear in the same manner as if they are going to office, even on Sundays. Then the relationship will be stronger. Because hero should be at home and heroine should be at home, not simply in the movies and offices. This is the point. And sex is the main purpose of marriage. It's also a myth. Sex is an important purpose, but that is not the only purpose of marriage. You have 10 times more other purposes. This one should bear in mind. So these are a few things. Some other myths are also there. Then I'm skipping that to save time. Thank you all. Here, I want to give one small correction. Though I attempted to take formal qualification in counseling, it is true that I enrolled myself, but I did not complete those things for various other reasons. So, in fact, I am saying this because Jagan Babu Garu has mentioned I am a properly qualified counselor. I am qualified counselor because I am giving solutions, workable solutions. So, it's practically qualified, not qualified on paper yet. My MA in psychology with counseling as specialization is still pending, though I registered for it. Then I registered for even family counseling NPTEL course. That also I did not continue due to other pressures. In due course of time, of course, I will be taking those things seriously. Then Jagan Babu Garu's statement would become more accurate in due course. As of now, it's only practically accurate, not on paper. With this disclaimer, I want to close. Yes, sir. Thank you, Thyagaraju Garu. Practical experience is very important. And I read the books. In fact, I would like to humbly mention, I've been reading psychology books and sociology books and marriage counseling books as a part of my life. That has brought success. So I did not write exams, but I've been doing academic search for the relevant information. This. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Thyagaraju sir. Now over to Murty sir. Murty sir has done a lot of social work and he has done almost more than 7 to 8 happy marriages in his career. And he will share some of his experiences, some of the points. Then we'll open the floor to everybody for question answers and all. Over to you, Murty sir. Thank you, Jagan Babu Garu. మీరు చెప్పినట్టుగా అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఐ మీన్ ఎనీబడి ఈస్ దేర్ హూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు ఆర్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు రన్ దిస్ మై ప్రెజెంటేషన్ మై స్పీచ్ ఇన్ తెలుగు. You can run in Telugu, no problem, sir. I didn't catch that. But from Dr. Navanita Okay. They can carry, no problem. Yeah. నేను ఒక రిటైర్డ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఏ ఫారెన్ బ్యాంక్. వైజాగ్ నేటివ్ అయినా సరే ఇక్కడ బాంబేలో సెటిల్ అయిపోయి పవైలోని ఉంటున్నాం మేము. ఇప్పటి వరకు మొన్న లాస్ట్ ఇయర్ రిటైర్ అయ్యాను. 2020లో మా అబ్బాయి పెళ్లి చేశాను. 2021లో మా అమ్మాయి పెళ్లి చేశాను. ఇప్పటి వరకు జగన్ బాబు గారు చెప్పినట్టుగా ఒక 7 పెళ్లి సంబంధాలు కుదిర్చాను. అన్ని కూడా హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ లో ఉన్నాయి. మా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది అంటుంటారు, నువ్వు రాజమౌళి సినిమాలాగా ఉన్నాయి రానివి అని. అంటే చేసినవన్నీ కూడా సక్సెస్ గా ఉండడం అనేది ఆ భగవంతుడి కృప, అంతే, ఆశీర్వచనం అంతే. వాటికి ఏంటంటే సమస్య లేదా అంటే ఇప్పుడు త్యాగరాజు గారు చెప్పినట్టుగా మీ సార్ ఒకటి చెప్తాను, మీరు చెప్పిన ప్రెజెంటేషన్ లో ప్రతిదీ ఒక ఆణిముత్యం, ఒక వజ్రం. ప్రతి సెంటెన్స్ కూడా ఇట్ ఈస్ ఎ వెల్ క్రాఫ్టెడ్ సెంటెన్స్ అండ్ వెరీ యాప్ట్. 20 minutes లో మీరు మొత్తం మ్యారేజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ని రంగరించి రసగుళికల్ని ఇచ్చారు అందరికి.
ఇది నా అనుభవంతో నేను చెప్తున్నాను. మీరు ఇవన్నీ చక్కగా మీ కౌన్సిలింగ్ దీంట్లో చేశాను. ఈ మధ్య నేను కౌన్సిలింగ్ సర్టిఫికేట్ కూడా చేశాను. అందుకని ఐ కెన్ కాల్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ ప్రొఫెషనల్ కౌన్సిలర్. ఇంకోటి ఏంటంటే, కొంతమందికి మా కౌన్సిలింగ్ వాళ్ళు చెప్పిన కూడా చెప్పారు, కొంతమందికి ఏంటంటే సర్టిఫికేట్ ఉండక్కర్లేదు, వాళ్ళకి భగవంతుడి ఇచ్చిన కళ ఉంటుంది. ఆ కళ ద్వారా కౌన్సిలింగ్ చేయటేది. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉండేవారు, వాళ్ళందరూ ఏంటి, వాళ్ళకి ఏం సర్టిఫికేట్లు ఉన్నాయి, ఏం పుస్తకాలు చదివారు, కానీ వాళ్ళ అనుభవంతో ప్రతి ఇంట్లోని ఒక పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారంటే ఒక కౌన్సిలర్స్ ఉన్నట్టుగా. ఆ రోజుల్లోని కౌన్సిలర్లు లేరు అని అంటే పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ రోజు కౌన్సిలర్లు అవసరం ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇళ్లలో పెద్దవాళ్ళు లేరు. ప్రతి పెళ్లి సంబంధంలోని కొన్ని కాంప్రమైజెస్ కూడా ఉంటాయి. పెళ్లి సంబంధం వచ్చిందంటే 100% అబ్బాయికి అమ్మాయి కానీ అమ్మాయికి అబ్బాయి కానీ మార్కులు దొరకవు. ఈ మధ్య ఏంటంటే పెద్దలు కూడా చూస్తున్నాను, 100కి 100 కావాలి అన్న పద్ధతిలో ఉంటున్నారు. అందువల్ల ఈ కౌన్సిలింగ్ అన్నది ఇంకా ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది పెద్దలకి, పిల్లలకి, ఇద్దరికి కూడా. అలాగే చాలా చాలా కొన్ని ప్రాక్టికల్ ఉన్నవి నేను చెప్తున్నాను. జాతకాలు ఫస్ట్ జాతకాలు అని చూపిస్తారు. చూపించినప్పుడు ఈ 2 రకాల వాళ్ళు ఈ మధ్య సమాజంలో కొంచెం ఒక నెగిటివ్ పరిణామాలు ఏర్పడుతున్నాయండి. ఒకటి ఏంటంటే, జాతకాలు చూసే వాళ్ళలో కూడా పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇద్దరు ఉన్నారు. అలాగే వాస్తు చూసే వాళ్ళలో కూడా పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇద్దరు ఉన్నారు. ఆ జాతకాలు చూపించే వాళ్ళు ఏంటంటే, కొంతమంది, ఇది నా అనుభవంతో చెప్తున్నారు, వాళ్ళు ఏంటంటే ఇందులో ఏది లేదు అని చెప్పి దాన్ని పక్కకు తోయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. కొంతమంది ఉంటారు ఇందులో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 36 పాయింట్లు ఎన్నో పాయింట్లు వెరిఫై చేశారనుకోండి, అందులో 25, 26 బాగున్నాయంటే పాజిటివ్గా ఉన్న అతను ఏం చెప్తున్నాడంటే 25 పాయింట్లు కలిసి అబ్బాయికి అమ్మాయికి మీరు ముందుకు వెళ్ళండి అని అంటున్నారు. ఇంకొక అదే జాతకాన్ని ఇంకొకరికి చూపిస్తే ఆయన చెప్తున్నారు, మీకు 25 కలిసేయండి, ఒక 9, 10 దాకా ఉన్నాయి, వీళ్ళు కొట్టుకుని కొంచెం అవకాశాలు ఉన్నాయి, కొంచెం ఇంకో చూడండి ఇంకేమైనా మంచిది వస్తుందా అంటే, వెంటనే తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తున్నారు, 25ని పక్కకి సైడ్లో పెట్టి ఇంకా చూస్తున్నారు. అంతేగాని 25ని 30 చేసుకోవడం అనేది ఆ అబ్బాయి అమ్మాయి చేతుల్లో ఉంది. 35 కరెక్ట్ గా దొరికిన వాళ్ళు కూడా కొట్టుకుని బయటకు విడిపోరు అన్న గ్యారంటీ లేదు. అంటే అది పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్ లో ఉన్నది. అలాగే మా అబ్బాయి కోడలు వాళ్ళ తాలూకా పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు మంచి పాయింట్ నాకు నేర్చుకున్నాను వాళ్ళ దగ్గర. వాళ్ళిద్దరు కలుసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, నీ నెగిటివ్ పాయింట్స్ ఏంటి చెప్పు, నా నెగిటివ్ పాయింట్స్ ఏంటి చెప్పు, అవి కనుక మ్యాచ్ అయితే పాజిటివ్ పాయింట్స్ ఎలాగో కలిసిపోతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను కోడిగుడు తింటాను, లేకపోతే నాన్ వెజిటేరియన్ తింటాను, లేకపోతే అమ్మాయికి ఇష్టం ఉండదు. వెజిటేరియన్ వాళ్ళు తినకూడదని ఏం లేదు, తింటున్నారు అందరూ, ఇది ముందే చెప్పుకుంటున్నారు. అలాగే నేను పెళ్లికి ముందు ఒక అమ్మాయిని లైక్ చేశాను, లేకపోతే నేను ఒక అబ్బాయిని లైక్ చేశాను, కానీ అది సమ్ రీజన్ వల్ల మేము ఇద్దరం బ్రేకప్ అయిపోయింది. ఇలాంటివన్నీ ముందే చెప్పేసుకుంటే ఏమిటవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా నాకు షారూఖ్ ఖాన్ ఇష్టమా, నాకు సల్మాన్ ఖాన్ ఇష్టమా, ఇలాంటివన్నీ ఎలాగో ఇద్దరికి ఈక్వల్ అయితే మరి వాటి గురించి గొడవలు ఉండవు. అలాగే పెళ్లి సంబంధానికి పెద్దవాళ్ళకి, ఇది మెయిన్ గా పెద్దవాళ్ళకి, వీళ్ళు ఏంటంటే పెళ్లి సంబంధం చూసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి మాట్లాడినప్పుడు ఒకవేళ అది ముందుకు వెళ్ళింది అనుకోండి, మా ఇద్దరు వియాల వారు కూడా చెప్పారు ఏంటంటే, అన్నయ్య గారు మీతో మాట్లాడిన ఒక 20 నిమిషాలు, హాఫ్ అన్ అవర్ లోని మాకు అర్థమైపోయింది మీ ఫ్యామిలీ గురించి. అంటే చూడండి, ఫౌండేషన్ మనం ఎంత చక్కగా మాట్లాడి నోరారా మాట్లాడి వాళ్ళని చక్కగా ఒకవేళ అవ్వలేదు అనుకోండి, అదే సంబంధం అవ్వకపోయినా సరే, వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈస్, వెన్ యు ఆర్ అప్రోచింగ్ ఎ పర్టికులర్ ప్రపోజల్, then the elders of both the families, whosoever initiates the talk, they should first introduce themselves and say that, yes, this is about my boy or my girl, and what about yourself. Once these things are matching, then the next step means our first conversation with the parents of the boy or girl, that will pave the way for a long and lengthy relationship. And we should say that, yes, we are taking baby steps, one step at a time. First, family compatibility. Let us have one Zoom meeting. Of course, this is after your horoscopes match. Many, according to my experience and my sources, almost like 99% of the people, they rely on the horoscopes.
they can first check in one source called Drik Panchangam. Before proceeding ahead, what I said about this 36 or 38 points are there. This Drik Panchangam will give you some clues. This is I am sharing out of my own experience and the recent my experience of performing the marriage of my son and my daughter in 2020 and 2021. How I followed this entire thing and how they are all successful nowadays. So first I used to check the Drik Panchangam with 3 inputs: place, time, and date of birth of each. You people also can check those. Drik Panchangam, D-R-I-K, Drik Panch. There you will get how many parameters out of this 36 are matching in these 2 horoscopes. And that is the first step. And then either side, both need not go to the astrologist. One party, if they go, if the result is okay, then based on that, next step is you should go to the Zoom meeting the families. Now, at this point of time, we are not asking the boy and girl to handshake or just talk to each other. First, the family should handshake. After the compatibility of, there is one kahawat hai in Telugu mein, samana viyam, samana kayyam. It means the financial and social aspects of each family should be at least equal. One should not be, say, I cannot find some Dhirubhai Ambani or somebody else, who are awfully rich. Then it is not samana, equal relationships. Then once these particular aspects are matching, then we should give this next step to the boy and girl. We'll ask the boy and girl, you talk to each other. You try to understand. No hurry in performing the marriage within shortest span of time. No. Give them some time, say 3 to 6 months. Understand each other. Like I said, my daughter and son-in-law and son and daughter-in-law, both pairs, they did the same this thing. You tell me about your negative, I will tell you about my negative. If these two are acceptable to each other, yes, we can get on well with our positive things because there is no dispute at all. And then once they give the clearance, the boy and girl give the clearance, yes, now our mindset. And one more thing, at the time of introducing ourselves, mostly they try to project their best part of it. They never project the negative part. That's why if the negative part of or these things are discussed at length before the marriage, the boy and girl can get on well with this. Then I created a WhatsApp group called Hum Aapke Hai Kaun for my son and Hum Saath Saath Hai for my daughters. Of course, this is after 2 years, after 1 year of performing my son's marriage. And here, all the family members of both girl and boy, they will have this. And I openly declare that this is going to be my first family, then only my siblings' family. Because my daughter-in-law is coming to me, my family, and my son-in-law is coming to our family. So the parents of these daughter-in-law and son-in-law, they are going to be my first family because they are immediately connected with my children. And that paves way for very good relationship between both the families. Like Thyagaraju was telling some time back, it is not a marriage between a boy and a girl. It is a relationship binding of two families. And we are increasing our family. So a common platform or WhatsApp group called Hum Aape Hai Kaun and Hum Saath Saath Hai will help improve the relationships of both the boys' family and girls' family. This Gotram. This is also out of my own experience I am telling you, and with authority on the subject I am telling you. Not on the authority on the subject, but it is out of my experience. Out of my 7 marriages I got settled, at least 2 are there of the same Gotram. There is a myth that same Gotram people should not get married. No. In those days, when we are all in small villages, there used to be 100 houses. Within that 100 houses only, there used to be marriages within the same community like this. So there are 12 Gotras. In 100 divided by 12, maybe 8 or 9. So only 9 families are there.
So that was correct in those days. But the number of Gotras remaining the constant over a period of these many centuries, 12, but the families have gone into crores and crores. How can you expect the same Gotram not available within almost like 10 crores of Telugu people? So this, even if you have seen S.V. Balasubramaniam and his wife, in those days, 40, 50 years back, and he openly told in one of his interviews that they too belong to the same Gotram. So there is no harm in going ahead with the same Gotram also, subject to some conditions which the scholars will say, that the Kanyadanam will be done by the uncle of the girl or something like that. What I am saying is, when everything is excellently matched, there is one of my experiences. The boy is he was in Delhi, the girl was in Raipur, the parents were in Mumbai, and I was also in Mumbai, and I have never seen any one of them. But when I am suggesting this, they were all everything matched, 99.9%. Then this issue of same Gotram came. Then I suggested there are n number of cases, and citing the example of S.V. Balasubramanian and my own close friend, they are all happily married. So, instead of throwing it away, you can give a second look at that particular thing. That is one more thing out of my experience I am telling you. And after the marriage, when both girl and boy are going to talk to each other, then elders should say that thank you so many times we are saying. Even before marriage and after marriage also, they should freely exchange the word sorry. There should not be a three-letter word called ego. That is the main thing that is cracking so many marriages and so many divorces are happening because of this three-letter word ego. If you keep aside that amongst these four walls, and if you say whether it is husband to wife or wife to husband, if they say sorry, and then the relationship will travel for some more time. And over a period of time, it becomes a habit. I'm telling you, I'm openly admitting that after my marriage about 33, 35 years back, I took an oath in those days. Whether it is my fault or your fault, I told my wife, I only will say sorry. And this is the smallest thing that I have done. But I reaped the huge benefits of success of my marriage. That is one thing people should understand and implement this. Nowadays, when any proposal is shown to the parties, first thing they are showing is how to reject it. So and so, ye nakshatram maaku padadu. This star is not suitable to. There is no things as such. It is the mindset of the boy and girl and the families of both the sides. They play a vital role, not the star. A particular star is not suitable to my son, or particular this thing is not suitable to my boy. Somebody is saying, and the people are all riding on the particular point only to drive away the possible alliances. 70, like in exams also, are we getting 100 out of 100 times? 100 marks? No. If you are getting 75 to 80, then after marriage, you can make it 100. So in the beginning itself, if it is there is 100, then even if a smallest problem comes, it will come down to 90, 80, 70, 60, like that, and it heads towards the breakup. That is the main problem. Even if there are 60 to 70 percentage points are there in any alliance, then it is in the hands of the boy and girl to make it to 100. And younger generation, and one more thing, they need rational and reasonable. Otherwise, they will not consider. They want everything a reason. Suppose you say that the horoscopes have to be matched. They said, no. Some people say that they don't believe it. I gave an example of how the eclipse, solar eclipse or lunar eclipse, they are predicted even when there was no computer or calculator or any cell phone or anything in those days. How many years afterwards this will come again? After 200 years or 400 years also it will come. And they will tell only just by counting on the fingers. Similarly, those of the people who are from Mumbai,
you can see high tide will come at 7:42, means exactly at 7:42, people will be waiting there and high tide will come. So whether you agree or not, there is one Shastram called Jyotish Shastram, and people over the period of several ages believed it and it was working. There is no 100% foolproof system or any mechanism to give 100% results. Similarly, the Jyotish Shastram. Ultimately, it is the mind and mentality of the boy and girl and the families. Boy and girl are happy to each other, but the families, they will not get mingled. They create problems for the boy and girl. In earlier days, there used to be divorce one in, say, 1 lakh. So people used to fear, I may be singled out if I go for the divorce. But nowadays, in and around you, you can see so many people who are getting divorced. So this is encouraging people, like sometime back Thyagaraju garu said, if it is not doable, it is better to break up. But giving a chance or listening to the elders in the family, they can patch up or they can repair the relationship. Not necessarily that every first time, suppose the girl has to get up at 6 o'clock or 7 o'clock daily. No, she has got the habit of getting it up at 9 o'clock. That can lead to a divorce. And one more thing, what I suggest to nowadays, people have only one daughter or one son and one daughter like that. When you are giving your precious seed, that is your daughter or your son, to somebody, there is no harm in going for pre-marriage detection. There are some professional services who are providing this pre-marriage verification report. Like when you go for any bank loan, no, they are just checking your CIBIL rating. Similarly, don't mind spending some 20,000-25,000 rupees on checking the details of the boy or the girl, because prevention is better than cure. By spending 20,000-25,000 rupees, you may come out with some hidden truths from the family. For example, when an NRI boy comes, yes, probably he is already married. That you will come to know by engaging a professional with 20,000-25,000 rupees. But you can stop that particular activity going ahead. Age gap, how much the age gap should be, that is also a big thing nowadays. People say that 1 to 2 years, 1 to 3 years are even the same. No, at least 4 to 5 years should be there, because after the marriage, the lady has to give birth to 1 or 2 children, and her physical and mental health comes down. So after a 30-35 years of family life, both can meet at a particular thing if there is an initial gap of 4 to 5 years before the marriage. That is my sincere, I am not saying that it should be followed, but it is out of my experience. I am sharing this, and I have given all this my inputs. Now I leave this forum open to any questions. Thank you, Murty garu. Very, very good points. Both the speakers, I request, make a small write-up or some points in Telugu also, so that we circulate to everybody. Most of the discussion was in English. చాలా కొందరికి మెసేజ్ వచ్చాయి తెలుగులో బాగుంటుందని. మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ మీ తర్వాత కూడా తెలుగులో చెప్తే బాగుంటుంది ఎప్పుడా కానీ. ఇప్పుడు మన ఉద్దేశం ఏంటంటే, వై వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, మనందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ షేరింగ్ ఉండాలి. తర్వాత మన దగ్గర త్యాగరాజు గారు, మూర్తి గారు ఉన్నారు, వీళ్ళ సర్వీసెస్ కూడా మనము తీసుకోవాలి. అండ్ ప్రతి ఒక్కరు వారితో డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ చేసి వాళ్ళతో మాట్లాడవచ్చు. ఏదైనా స్పెసిఫిక్ పాయింట్స్ ఉంటే మాట్లాడవచ్చు. ఈ పాయింట్స్ లో, జనరల్ పాయింట్స్ లో మనం ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కూడా మాట్లాడవచ్చు. మనందరము ఒక సమాజంలో ఉన్నాము, వీరాలు లేక సోషల్ వర్కర్స్. మన చుట్టుపక్కల పెళ్లిలు అవుతున్నాయి, డైవోర్స్ అవుతున్నాయి. వీఆర్ రియలీ బికమింగ్, వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు హెల్ప్ దెమ్. సో మనం అందరికీ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి. మనకు ఉన్న నాలెడ్జ్ చెప్పాలి. మనతోనే నాలెడ్జ్ రాకపోతే దెన్ వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ టు ద త్యాగరాజు అండ్ మూర్తి గారు. ఇంకా కొత్తగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా మనం కనెక్ట్ కావాలి. సమాజంలో ఏదైతే నాలెడ్జ్ ఉందో అందరికీ మనం చేరాలని మన ఉద్దేశం. వేరే ఇంకా ఏమీ లేదు. మన అందరి సమాజం ఒకటి మంచిగా ఉండాలి. హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్. సో వీఆర్ ఓపెన్ టు ద క్వశ్చన్స్.
ఎనీబడి హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ ముందుకు రండి, ముందుకు చెప్పండి, మాట్లాడండి. ఒక చిన్న కమెంట్ ఉంది, ఆ, ఒక రిలవెంట్ కమెంట్ శ్రీ మూర్తి గారు చెప్పిన దాని మీద. ఇదేమంటే జాతకాల గురించి నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను. ఒక 4-5 సంబంధాలు చూశాక నేను ఇప్పుడు ఎవరినైతే పెళ్లి చేసుకున్నానో ఆమెను చూశాను. అయితే ఇరువైపుల నుంచి నచ్చడాలు అయ్యాయి. అప్పుడు మా తాతగారు ఒక ప్రశ్న వేశారు. జస్ట్ ఇంకా అంత డెసిషన్ అయిపోయాక నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్, నీకు చాయిస్ ఉంది, కావాలంటే నువ్వు జాతకాలు చూడొచ్చు అన్నారు. అంటే మేము ఇంటర్నల్ గా మేము డిసైడ్ చేసుకున్నాము యాక్చువల్ గా వెళ్ళాలని. ఇంకా వాళ్ళకి చెప్పే లోపల ఒక చాయిస్ ఇచ్చారు నాకు, నువ్వు కావాలంటే జాతకాల గురించి అడగచ్చు అని. నేను 1 నిమిషం ఆలోచించి ఆయనకు ఒక జవాబు చెప్పా. మనం ఒక్కళ్ళనే కాదుగా చూసింది, ఒక 5-6 చూసి కదా ఆల్మోస్ట్ మనం సెలెక్ట్ చేసాం. మనం సెలెక్ట్ చేసామంటే అంటే పెళ్లి రాసిపెట్టి ఉందనే లెక్క. ఇంకా జాతకాలు చూసే అవసరమే లేదు. మామూలుగా సెలెక్ట్ చేయలేదు, అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఆలోచించుకుని చేశాము. సో రాసిపెట్టి ఉంది, సో నో నీడ్ ఆఫ్ జాతకాలు. ఇది జస్ట్ ఎ కమెంట్. ఐ టోటల్లీ అగ్రీ విత్ యూ సార్. మన మైండ్ సెట్ లో అబ్బాయి అమ్మాయి తాలూకు మైండ్ సెట్ ఈస్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ది హారోస్కోప్స్ దట్ వెదర్ ఇట్ గెట్స్ మ్యాచ్డ్ ఆర్ నాట్. ఇంకో మాకు ఇద్దరికి మార్కులు తక్కువ అయ్యాయి యాక్చువల్ గా కలవడం. ఆ 25 కాదు కదా, 15 కూడా లేవు. అయినా మా మ్యారీడ్ లైఫ్ బాగానే ఉందనిపిస్తుంది. we were supporting each other and society in our own simple ways. Yes, sir. ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న నాకు, ఇఫ్ యంగ్ పీపుల్ లైక్ ఇన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ 25 to 30, అబ్బాయి ఉన్నా అమ్మాయి ఉన్నా, what are the steps they should take when they are looking for a marriage partner? Either of you can answer this. Can I త్యాగరాజు గారు? మీరు చెప్పండి, ఒకవేళ ఏమన్నా పాయింట్ యాడ్ చేయాలంటే అప్పుడు నేను. అలాగే. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మ్యారేజబుల్ ఏజ్ అన్నది ఈ మధ్య కొద్దిగా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు. ఒకప్పుడు ఏంటంటే అమ్మాయికి, అంటే దిస్ అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ అవుట్ ఆఫ్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్, అమ్మాయికి 24-25 సంవత్సరాలప్పుడు, అబ్బాయికి 28-30 లోపల వస్తే వాళ్ళ మైండ్లు కూడా ఫ్రెష్ గా ఉంటాయి. అంటే బంకమట్టి లాగా ఉంటుంది కాబట్టి దే విల్ బి అకామిడేటివ్ టు ఈచ్ అదర్. అదర్వైజ్ ఒక పీరియడ్ దాటిపోయిన తర్వాత దే బికమ్ ఫైనాన్షియలీ ఇండిపెండెంట్ అండ్ మైండ్ ఆల్సో దే హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ ఒపీనియన్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు కాంప్రమైజ్ ఆన్ దోస్ థింగ్స్. సో ఇఫ్ ఏ బాయ్ అండ్ గర్ల్, ఇఫ్ దే ఆర్ లుకింగ్ టు మ్యారీ ఈచ్ అదర్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, like I said, there should be at least 3 to 5 years gap. So the 25-year girl, if she is looking for getting married, then she should look for a 28 to 30, and she should not expect a Bill Gates or somebody at this age, 28 years itself. If he is having all those things, then even again, I can give my own example. I joined the bank as a clerk, and after 33 years, I was shortlisted for the chairman of that particular bank. So it all depends on our hard work and our positive attitude. And the person who was earning at the time of marriage maybe 35 lakhs, suddenly if he is put on benches and a pink slip is given, what will happen? So it all depends on those people and their mindset. If he has got that caliber to earn somewhere else and search for another job, that is a driving force. So the boy and girl, they should look each other, and like I said, they should first have a meeting and discuss about their negative things and what are their USP and what are their what is that strength in our proposals. There is one, strength, weakness, opportunities. SWOT analysis. SWOT analysis is applicable even in the relationships also. Strength, weaknesses, opportunities, and threats. Like this, they both should come and they should take the piece of advice. Like sometime back, Thyagaraju garu said, they need not have their own experience, but they can copy some leaves
సమ్ లెసన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఎల్డర్స్ టెక్స్ట్ బుక్. వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే ఈ కౌన్సిలర్లు అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర అడిగితే వాళ్ళ భయాల్ని తీర్చే ఒక 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 సోర్స్ ఉంటుంది అనమాట. ఎస్ త్యాగరాజ్ గారు. ఇప్పుడు శ్రీ మూర్తి గారు చక్కగా చెప్పారు. వారు కవర్ చేయనివి నేను చేస్తాను. దెన్ ఎందుకంటే సో దేర్ ఇస్ ఎ వ్యాలిడిటీ టు వాట్ మూర్తి గారు స్పోక్. నేను సామాన్యంగా ఏం చెప్తూ ఉంటానంటే, పెళ్లి చేసుకోవాలి అని అనుకున్నాక వాళ్ళని నేను అడిగేది, నీకు 40 ఏళ్ల వయసు వచ్చే టైంకి నీ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏమిటి, ఇప్పుడు చెప్పు, అంటే నీ డ్రీమ్స్ ఏమిటి అని చెప్పి. ఆ డ్రీమ్ సైడ్ నువ్వు ప్రయాణం చేస్తావు, మోస్ట్లీ నీకు సక్సెస్ వస్తుంది. నీకు 40-45 ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి లైఫ్ నువ్వు లీడ్ చేస్తావో దానికి తగ్గ స్పౌస్ని నువ్వు ఇవాళ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది వీళ్ళకి చెప్పేది. ఒక పాయింట్ అయిపోయింది. రెండో పాయింట్ ఏమంటే, ఐ జనరల్లీ ఎంకరేజ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ టు కీప్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్. నేను పిల్లాడిని కానీ, ఎస్పెషల్లీ పిల్లాడిని నేను ఇలా అడుగుతాను, నీతోటి మాట్లాడడానికి 2-3 అమ్మాయిలు కూడా ఇష్టపడి రాకపోతే నీ దగ్గరికి, నువ్వు రేపు పొద్దున్న 30-40 ఏళ్ళు నువ్వు నీ భార్యతో ఎట్లా అట్రాక్ట్ చేసి నువ్వు ఉండగలుగుతావు? అట్లీస్ట్ వన్ గర్ల్ షుడ్ కమ్ అండ్ మేక్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ యూ. ఆ క్వాలిటీస్ నువ్వు డెవలప్ చేయి. ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ నీతో 3 ఏళ్ళు ఉండేట్టుగా నువ్వు నీ క్వాలిటీస్ డెవలప్ చేస్తే నీ భార్య నీతో 30 ఏళ్ళు ఉంటుంది. నాట్ యాజ్ ఎ కంపల్షన్, అవుట్ ఆఫ్ లైకింగ్. So I encourage generally to have boy friendship and girl friendship, but I tell them your first sex should be with your spouse. Just boyfriend ni తీసుకోమని నేను లైసెన్స్ ఇచ్చినంత మాత్రాన it does not exceed more. Only you have to make friendship and learn to attract a boy. Then you will be able to attract your husband. You attract a girlfriend, you will be able to attract your wife. ఇదన్నమా. Very good point, sir. Very good. చాలా మంచి పాయింట్. చాలా మంచి. Okay, the floor is open. Everybody open your video and all start talking. Vijay madam, Dr. Navnita, I expect you to participate. Sudarshan, everybody put one question, very important. Because this is, this is a sharing of ideas. Manandar knowledge, we have to give it to the society. That is the objective of this program. అలాగే ఇందాక త్యాగరాజు గారు చెప్పినట్టుగా మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ల ద్వారా మాకు కొత్త కొత్త విండోస్ కూడా ఓపెన్ అవుతాయి. Yes. Okay. Somebody is asking question. ఎవరు? నమస్కారం జగన్ సార్, నేను రమేష్ బాబా మాట్లాడుతున్నా. క్వైరీ ఉన్నది. మా నీస్ మా నీస్ పెళ్ళైంది ఇప్పుడు 2 years అవుతుంది. లాస్ట్ 6 months నుంచి వాళ్ళకి ఇంట్లో ప్రాబ్లం వస్తుంది, అకామిడేట్ అయితలేరు. అక్కడ బేసిక్ థింగ్స్ కూడా ప్రొవైడ్ అయితలేదు. 2 ఇంజనీర్లే, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్. మూర్తి చెప్పండి, కంప్లీట్ చేయండి. అయితే ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్న తల్లిదండ్రులు అక్కడికి ఇప్పుడు ఇంతవరకు దాకా 3 చెప్పిండ్లు. తల్లిదండ్రులు కూడా వాళ్ళు సపోర్ట్ అంటే ఒక్కొక్కరిని సపోర్ట్ అవుతుంది, అండర్స్టాండింగ్ చేసుకుంటలేరు. వాళ్ళకు డాక్టర్ ఇన్లకు, ఆమె సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, అబ్బాయి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. ఇద్దరు బాంబేలో 2 మీటింగ్ మేము అయింది ఇక్కడ ప్రభాదేవికి. మీటింగ్ ఇప్పుడు మీరు త్యాగరాజ్ గారితో చేయించండి. నేను హ్యాండిల్ చేసే ఇవే కేసులు అండి. ఓకే, ఇవే నేను హ్యాండిల్ చేస్తాను. వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు నాతో. త్యాగరాజ్ గారు నెంబర్ ఇస్తాను నీకు తర్వాత. సరే సార్, వారితో ఒక మీటింగ్ చేయించండి. బాగుంది, ఎందుకంటే ఇది ఇండివిజువల్ పర్సనల్ కేసెస్. మనం జనరల్ గా మాట్లాడదామని ఉంటే ఇందులో ఒక చిన్న చెప్తాను, కొంచెం ఎడ్యుకేటివ్ కూడా ఉంటుంది. ఒక కేసులో ఏమైందంటే, అత్తగారు నాతో అంది, సార్ నా చుట్టాల్లో కోడళ్ళందరూ చాలా ఒబీడియంట్ గా ఉంటారు, నా కోడలు ఏమో కొంచెం రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, నా తప్పేమి ఇందులో, నేను అత్తగారుగా నేను ఆ మాత్రం కొంచెం కమాండ్ చేయొచ్చు కదా, మా చుట్టాలు అందరు చేస్తున్నారు అదే నేను చేస్తున్నా, ఇందులో నా తప్పేమి అని చాలా అమాయకంగా అడిగింది. అయితే నేను ఆమెతో చెప్పాను, పెళ్ళయ్యే టైంకి మీ చుట్టాల ఇళ్లలో కోడళ్ళు ఎంత ఏజ్కి వచ్చారు ఇంటికి, వాళ్ళ ఇంటికి, మీ కోడలు ఎంత ఏజ్ ఎప్పుడు పెళ్ళయింది? వీళ్ళ కోడలు 30 ఏళ్ల వయసులో పెళ్ళయిందండి, అది ఫ్యాక్ట్.
వాళ్ళందరూ 20 ఏళ్ళకి 20 ఏళ్ళు ఇంచుమించుగా ఆ టైంలో వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ చుట్టాలలో ఆ టైంలో పెళ్లిళ్ళు అయ్యాయి. నేను చెప్పాను ఆ అత్తగారులు ఈజీగా కమాండ్ చేయగలుగుతున్నారు, ఎందుకంటే చిన్నప్పుడే కోడల్ని తీసుకొచ్చారు. మీ కోడలు ఆల్రెడీ 2 ML చేసింది ఆ అమ్మాయి. ఆ అమ్మాయిని ట్రీట్ చేసే విధానం వేరే ఉండాలి. మీ చుట్టాలు చేస్తున్నట్టుగా మీరు ట్రీట్ చేయకూడదు. ఆమె హస్బెండ్ ఇద్దరు చాలా ఆనందించారు. ఈ పాయింట్ మాకు తెలియదండి అన్న. ఇది పాయింట్. ఇట్లా జరుగుతూ ఉంటాయి కౌన్సిలింగ్. ఇది చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. ఎనీమోర్ బేసిక్లీ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు అవుతున్నాయంటే వీఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ అదర్ పర్సన్ అంటే ఎదుటి వారు ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తున్నాడు, వాట్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇప్పుడు నేను చాలా మంది అత్తలకి ఎట్లా ఉంటారు, నేను కోడలుగా వచ్చినప్పుడు అన్ని పని చేశాను, బట్ దట్ టైమ్ యువర్ ఓన్లీ హౌస్ వైఫ్. ఇప్పుడు మోడర్న్ కోడలు ఏమందంటే షీఈ్ ఆల్సో వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్, షీఈ్ ఆల్సో ఎంజాయింగ్, షీఈ్ ఆల్సో స్లీపింగ్ లేటర్ అండ్ షీ హాస్ టు గో టు ఆఫీస్. అంటే అదే పని మళ్ళా మార్నింగ్ వంట చేసి పోవాలంటే అది కష్టము. సో వాళ్ళు సంపాదిస్తున్నారు కానీ దే కెన్ పుట్ ఏ మేడ్ సర్వెంట్ పెట్టుకొని ఆ పని చేయించుకోవచ్చు. కానీ కొందరు అత్తలు ఏంటంటే చేంజ్. ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ప్రాబ్లమ్. వెన్ సొసైటీ ఎలా వెళ్తుంది, కానీ మా అత్త నన్ను అలాగే ట్రీట్ చేసింది, ఐ విల్ ఆల్సో ట్రీట్ మా కోడల్ని కూడా అలాగే ట్రీట్ చేస్తాను అన్నట్టు ఒకటి ఉంటుంది అన్నమాట जनरेशन. अरे मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं भी ऐसे करूंगा. No, exactly. So these things are not understanding. సో ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉందన్నమాట. అందు గురించి కౌన్సిలింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ హెల్ప్ చాలా తప్పకుండా కావాలి. రమేష్ బాబు మీరు చెప్పిన విషయంలో నిజంగా ఈగో ఉన్నది, ఇంకేం లేదు ఆడ. ఈగో ఈస్ క్లాషింగ్ బిట్వీన్ ద బాయ్ అండ్ గర్ల్ అండ్ దర్ ఫ్యామిలీస్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు అయినా అది చేంజ్ అయింది జగన్ బాబు గారు. ఇప్పుడు అత్త వాళ్ళు కూడా చాలా బాగుంటున్నారు. అత్త వాళ్ళు అప్పుడు అత్తకు భయపడ్డారు, ఇప్పుడు కోడలకు కూడా భయపడుతున్నారు. నౌ ద సిచ్యుయేషన్ హస్ చేంజ్ నౌ. సో అత్తలు కూడా కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి చాలా వరకు అంత మన సమాజంలో అంత హార్ష్ గా ఇప్పుడు ఎవరు ప్రవర్తించడం లేదు. లేదు సార్, ఏం క్వశ్చన్స్ లేవు. అండర్స్టాండింగ్ అంత ఇంపార్టెంట్ ఉన్నది. ఓకే, యు హావ్ టు టాక్. మీరు ఉన్నారనే లేదా? కాదు, మేము ఇప్పుడు మా మ్యారేజ్ అయ్యి కూడా 20 years అవుతున్నది. మా అత్తమ్మ, మా హస్బెండ్ వీళ్ళందరూ అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నారు అని ఇద్దరికి స్ట్రాంగ్ మేము రన్ అవుట్ అవుతున్నాం అనుకో. కానీ ఇప్పుడు పిల్లలకు అర్థం అయితలేదు ఇది అండర్స్టాండింగ్ అందరికంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అని. Yes. There are some very good families, especially the joint family system is very very supportive to each other. చాలా మంది ఇప్పుడు ఈ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ చూస్తున్నారు, బట్ when the problems అయితే అప్పుడు జాయింట్ ఫ్యామిలీ is only supporting. ఇది ఇప్పుడు పిల్లలకు అర్థమైతలేదు సార్. ఇది ఈ జాయింట్ ఫ్యామిలీది ఏంటో స్ట్రక్చర్ ఉంది, ఇది పిల్లలకి ఇప్పుడు అర్థం అవుతలేదు. సపోర్టింగ్ సిస్టమ్ ఉంటది, న్యూక్లియర్ ఉంటే మాత్రము ఇక సాల్వ్ చేయడానికి ప్రాబ్లం ఓళ్ళు బ్యాకప్ ఉండదు. అబ్సల్యూట్లీ. ఒక క్వశ్చన్ ఉన్నదండి నవనీత గారికి నా నుంచి. చెప్పండి. అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి అని అంటున్నారు కదా, చాలా మంది చెప్తారు అండర్స్టాండింగ్ కావాలి అని. సో డాక్టర్ నవనీత గారి ఉద్దేశంలో అసలు అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఏమిటి? మీరు మీ ఓన్ వర్డ్స్ లో కొంచెం ఏమన్నా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. వాట్ ఈజ్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది? సార్, మనకు నీడ్స్ అయితే ఉన్నాయి, బేసిక్ నీడ్స్ ఉన్నాయి. దాని తర్వాత కూడా ఇంకా వేరే నీడ్స్ ఉన్నాయి జగంలో, సమాజంలో. మనము ముందట పోవాలన్నా అంటే నీడ్స్ ఉన్నాయి. కొన్ని నీడ్స్ అవసరమైనవి ఉంటాయి, కొన్ని అనవసరమైనవి ఉంటాయి. అది అండర్స్టాండింగ్ చేసుకొని ఈ టైంకు ఈ సమయంకు నాకు ఏం అవసరము, అందరికంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఏంటిది, అది అర్థం చేసుకొని నడుస్తే బాగుంటది అని అనిపిస్తుంది. దానికే మనం అండర్స్టాండింగ్ అనుకుంటాం. సో నీడ్స్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద టైప్స్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. బాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ. అనదర్ థింగ్ ఇస్ నవనీత గారు, నేను జస్ట్ ఒక ఇన్పుట్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు యంగర్ జనరేషన్ కి వినట్లేదు, వాళ్ళు అర్థం కావట్లేదు అంటున్నారు కదా. ఇదేంటంటే ఒక రాయి ఉన్నది అనుకోండి, రాయిని పగల కొట్టడానికి 10 దెబ్బలు కావాల్సి వస్తుంది.
ఒక దెబ్బ కొడితే అది విరగలేదు అనుకుంటే అది 2, 3, 4, 5, 6 కొట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు మాలాంటి త్యాగరాజన్ గారి దగ్గర నా దగ్గరకు కౌన్సిలింగ్ వచ్చారు అనుకోండి, మేము కొట్టే ఒక దెబ్బ మేబీ ఇట్ ఈస్ ఏ 10th స్ట్రోక్, 10 దెబ్బలకు విరుగుతుంది అన్నప్పుడు మీ ఇంట్లోనే ఆల్రెడీ మీరు చెప్పి ఉన్నిచ్చిన దాంతో ఇక్కడికి వచ్చి ఒక్కోసారి ఒకే విషయాన్ని అలాగా చెప్పగా కూడా అదు. కాబట్టి మన ప్రయత్నాన్ని పెద్దవాళ్ళ ప్రయత్నాన్ని మనం మానకూడదు. వాళ్ళు వింటం లేదు అనుకోకుండా ఆ ప్రయత్నం కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటే మేబీ ఆ 10th స్ట్రోక్ మీ ఇంట్లోనే మీ తాతయ్యో నానమ్మ ఎవరో చెప్పింది అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఒక కౌన్సిలర్ చెప్పింది అవ్వచ్చు. ఆ పిల్లాడి మెంటాలిటీలో మార్పు రావడానికి అవకాశం ఉంది. దిస్ ఈజ్ ఎ పాజిటివ్ అప్రోచ్. మంచి పాయింట్. ఓకే, దిస్ రికార్డెడ్ వి విల్ పుట్ ఆన్ యూట్యూబ్. తర్వాత త్యాగరాజ్ గారు, మూర్తి గారు ఉంటారు. దే విల్ సపోర్ట్ ద సొసైటీ వెన్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్. మూర్తి గారు అమెరికాలో ఉన్నారు, 3-4 నెలల తర్వాత వస్తారు. తర్వాత గారు మీతోని కాంటాక్ట్ కావాలంటే హౌ వెన్ దే షుడ్ టేక్ అపాయింట్మెంట్, హౌ దే షుడ్ కమ్? వాట్సాప్ తోనండి, ఇద్దరికి కూడా వాట్సాప్ తోని కాంటాక్ట్ లోకి ఉండదు. వాట్సాప్ తోని కాంటాక్ట్, మీ నెంబర్ నేను షేర్ చేస్తాను. దే విల్ టేక్ యువర్ అపాయింట్మెంట్, దే విల్ డైరెక్ట్లీ కమ్. అండ్ విషయాల్లో ద ఫుల్ కాన్ఫిడెన్షియలిటీ విల్ బి కెప్ట్ బిట్వీన్ ద కౌన్సిలర్స్ అండ్ ద పర్సన్. ఎథిక్స్ లో వస్తుంది అది. yes, that is ethics of the counselor. మీరు మాట్లాడింది కేవలం కౌన్సిలర్ మాత్రమే ఉంటుంది, అంతే. రమేష్ గారు, మీరు మీ ప్రతి జగన్ సార్ చెప్పండి. జగన్ సార్, ఐఎమ్ బ్యాక్. అనురాధ హియర్. జగన్ సార్, మూర్తి గారు, త్యాగరాజ్ గారు and all of the members, very good evening. I missed a little part in the beginning, but अच्छा लग रहा है सुन के. I'll send you the recorded version, don't worry. Sir, Jagan sir, everybody, I just want to share. I want to share little bit of my ideas, suggestions. Yes, sir, I think 3 days back or 2 days back, this is a recent example what I'm giving you. I was in my school staff room. After my supervision, I just came to the staff room. So one of my colleagues, Mrs. Jaya, she is a Tamilian, Christian Tamilian. My daughter has got married last May 29th. She just asked me, "Ki Anu, how did you get this relationship? कैसे तूने ये सब ढूंढा वगैरह and all?" So I said, she asked me, matrimonial में सब डाला था क्या? So I said, yeah, I have tried everything, whatever I can do. Actually, I was behind my son's marriage, लेकिन हो गया, बेटी का हो गया तो सब अच्छा लगा. Then we went for this. So what she said, I told her, see, in your community, तुम्हारे कास्ट के जो भी रहेंगे, चाहे क्यों तमिलियन, सो तमिलियन के जो रहेंगे वहां पे ऐसे कुछ लोग हैं, दोज आर डूइंग सम सोशल वर्क, सम आर डूइंग इट पेडली. उनके पास सब डिटेल्स होता है, जिनका शादी करना है डिटेल्स होता है. तो व्हाट यू सेड, शी सेड, अरे अन्नू, हमारे इसमें ऐसा कोई नहीं रे, ऐसा किसके पास जाने का हम लोग. तो आई सेड, एज यू आर क्रिश्चियन, आप आपके फादर के पास या इन योर कम्युनिटी जो हमारा जो रहेगा रिलेशंस में, उनको बता के रखना पड़ेगा. हमारे में ऐसा होता है कि हमारे में वी हैव दिस पीपल्स ऑल्सो, एंड ऐसा हमारे पास सोर्सेज है. आई टोल्ड हर लाइक इट. और उसके बाद ये मीटिंग का मैंने देखा, ये दिस सेशन वाज गोइंग, फर्स्ट सेक्शन का मैंने आई सॉ दैट लिंक, तो मुझे अच्छा लगा. एंड आई वांटेड टू शेयर दिस कि वी आर वेरी लकी, नॉट बिकॉज वी आर वी आर तेलुगु और समथिंग, लेकिन वी आर हैविंग दिस फाउंडेशन वेयर वी कैन डिस्कस और वी कैन टॉक दिस थिंग्स. Whereas in other community like Tamil, Kerala, wo jo bhi is, whatever it is, in Maharashtra also, they don't have that foundation where we can speak openly on these topics. Ippudu etla ikkada andam Telugu vallam unnam manam, whatever caste we are, that is not important. Padmashali hai, Brahman hai, ya jo bhi hai, Mar hai, Chambar hai, that doesn't matter. लेकिन हम लोग को एक ये मिला है, हम लोग को स्टेज मिला है where we are discussing our problems. और जो where there is a need, we are ready to do one to one, right? Yes. Wherever the need is there, तो वो भी करने को तैयार है. See, first of all, in this busy schedule, we don't have time. पहली बात तो टाइम नहीं है. दूसरी बात, ऐसा लगता है उनके इसमें मैं क्यों पढ़ूं? It's their family matter. Let them see. Here we want to develop our community. पूरा सबके बारे में सोच रहे हम लोग कि हमारी कम्युनिटी में सब लोग अच्छे होना चाहिए. डाइवर्स का जो ये ज्यादा रेशियो बड़ा है, whatever the reason due to, वो कम होना चाहिए. और वी पीपल फ्रॉम आवर कम्युनिटी तो कम होना चाहिए. वी आर फाइटिंग फॉर आवर, वी आर नॉट फाइटिंग, वी आर डूइंग
for our community people first, then later on we can add other people's. हम चाहते हैं कि हमारे लोग पहले सुधर जाए, हम सुधर जाए, उसके बाद. Yes sir. We understood your point. हाँ sir, one more sir, let's just sir एक मिनट sir, एक मिनट, एक मिनट, मैंने लिख के रखा है इसके लिए, जस्ट लेट मी कंप्लीट. फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वी आर वेरी लकी. और मुझे आज बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये रिसेंट एग्जांपल उनके पास कोई नहीं है, हमारे पास ऐसे लोग हैं, एक्सपीरियंस पीपल हैं एंड काउंसलर्स हैं, और बहुत सारे मतलब रियल लाइफ से जो एक्सपीरियंस है वो लोग बताने के लिए हमारे पास लोग हैं. सुनने वाला बात अलग, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट वी आर हैविंग आवर ओन पीपल ओपनली वेयर वी कैन शेयर आवर प्रॉब्लम्स एंड इवन वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन. सेकेंड इज सर, वन मोर, एकदम वेरी, मुझे बहुत बोलने में बहुत बुरा लग रहा है. नाउअडेज myself also in myself including, और हमारे बच्चे और हमारे कम्युनिटी में, we are not ready to listen to anybody. We don't want to listen. We just want to speak. मुझे लगता है कि मैं जो बोलूं वो आप सुनना चाहिए, बस. Nothing doing. Whether you like it, you don't. वो एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया. वो when I was, I think मैं जब छोटी थी, my father used to speak, I used to listen. मुझे पसंद नहीं था, बट लेकिन बड़े बोल रहे, वो दिमाग में डाल चुका था, मम्मी ने डाला था कि नहीं, हेड ऑफ द फैमिली बोल रहे हैं तो यू हैव टू लिसन. तो वैसे ही हम लोग बॉर्न एंड बॉटअप हो गए. बट अभी जो मैं जनरेशन देख रही हूँ, इंक्लूडिंग माई चिल्ड्रन ऑल्सो, दे डोंट वांट टू लिसन. व्हाट दे से, मम्मी प्लीज यू डोंट टेल मी, वी नो व्हाट वी हैव टू डू. उनको पसंद ही नहीं सुनना या समझना. व्हाट दे से, तेरे टाइम पे ये सब हुआ रहेगा मम्मी, दिस थिंग्स वी विल नॉट रिपीट इन माई लाइफ सेम वे, so please don't give our suggestions, let us live our own life. But as a parent मुझे लगता है कि नहीं, जहां मुझे हडल जाए, I should tell my daughter, I should tell my son, ताकि वो लोग संभल जाए. बट ये प्रॉब्लम ना सर, एक ऐसा सॉल्व करने का आप भी सोचो त्यागराज सर. आई डोंट नो हाउ वी हैव टू फाइंड दिस वे. हमारे बच्चों को कैसे हम लोग ये डाले कि भाई तुम लोग जस्ट मत मानो, मत चलेगा, बट सुनो तो सही, सुनो, सोचो, समझो, मत मानो, चलेगा. बट वी आर नॉट, दे आर नॉट रेडी टू लिसन. As I'm a teacher, I'm having experience of 28 years. मैंने मेरे बच्चे, स्कूल के बच्चों में भी वही देखा है. They don't want to listen anything. वो सिलेबस हो या सिलेबस के बाहर हो. और अभी इतना अवेयरनेस इंटरनेट ये सब है ना, तो उनको कोई बोले उनको पसंद ही नहीं है. एंड थर्ड पॉइंट इज सर, एजुकेशन. पेरेंट्स आर गिविंग एजुकेशन टू अपग्रेड एंड टू बिकम पॉजिटिव, और कुछ अच्छे सोच से हम लोग एजुकेशन दे रहे बच्चों को. इतना महंगा होने के बाद भी पेरेंट्स आर वर्किंग सो हार्ड. वो डॉक्टर बनना चाहिए या वकील बनना चाहिए, इट इज नॉट वेरी इजी. पेरेंट्स आर वर्किंग अलॉट. बट जो बच्चे उनको क्या हुआ है अभी एजुकेशन मिलने के बाद, दैट दे हैव दैट ईगो, एंड एजुकेशन का जो क्या बोलते हैं उसको, प्राउडनेस, कि मैं एजुकेटेड हूँ एंड माई पेरेंट्स, माई इन लॉज आर नॉट एजुकेटेड. व्हाट डू दे नो? दे डोंट नो एनीथिंग. उन्हें वो पढ़े क्या, डॉक्टर का डिग्री किया है क्या, वकील का डिग्री किया है क्या, व्हाट डू दे नो? कुछ टीचर बने क्या? ऐसे बनते हैं क्या? घर में बैठ के कोई भी सलाह देगा, मम्मी कुछ ये बोलेगी. तो एजुकेशन हम जो दे रहे हैं ना, हम तो दे रहे अच्छे हिसाब से दे रहे हैं, बट चिल्ड्रन आर टेकिंग इट इन रॉन्ग वे. मैं ज्यादा एजुकेटेड हूँ तो मैं आई एम हैविंग लॉट ऑफ नॉलेज. उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, दैट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. ये कैसे सब इसको ओवरकम करेंगे? मूर्ति सर, त्यागराज सर, मुझे भी थोड़ा सोल्यूशन दो. और लेट मी ऑल्सो, क्योंकि मैं ही टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो आई कैन यूज दिस योर सजेशंस इन मोर वे. मैं स्कूल के बच्चों को देखा है, मेरे बच्चों को देखा है, आसपास के मेरे रिलेटिव्स के बच्चों को देखा है. नहीं सर, वेरी डिफिकल्ट. मुझे बहुत तकलीफ होती है काउंसलिंग करने. हो गया सर, 3 पॉइंट आज के लिए 3 करती हूँ, नेक्स्ट सेक्शन के लिए राइट एंड कीप इट. We will listen to Murty sir first, and then I will address the last point first and leave the other points to Thyagaraju sir. చటగా సార్, మీరు చెప్పారు కదా అనురాధ గారు, ఎందుకు వాళ్ళు వినట్లేదు అని అంటే, మీరు చెప్పడం మాత్రం ఆపకండి. ఎందుకు తెలుసా? ఇందాక చెప్పాను చూసారా, 10 దెబ్బలు కొట్టిన తర్వాత రాయి పగలొచ్చు, మీరు కొట్టడం ఆపకండి. ఒక దెబ్బ కొట్టి రాయి పగలలేదు అని వదిలేస్తే, ఏ రాయి పగలలేదు అని అంటే శిల్పి అనేవాడు ఉండేవాడు కాదు ఈ రోజు. ఎందుకంటే ఏ రాయి కూడా ఒకే దెబ్బతో, ఒకే ఉలి దెబ్బతో పగలదు. దానికి 10 దెబ్బలు పడాలి, దానికి చాలా కష్టపడాలి. అలా ఇంకోటి ఏంటంటే, రేపు పొద్దున్న మీకు ఒక అవకాశం వస్తుంది. ఏంటి, రేపు పొద్దున్న తను నువ్వేనే చెప్పలేదా అమ్మా, నువ్వు కూడా ఊరుకున్నావు కదా అని అనకుండా, మీ బాధ్యతని మీరు నిర్వర్తిస్తున్నారు. రిజల్ట్ ఏమిటి, వాళ్ళు వింటున్నారా లేదా అనేది ఫ్యూచర్కి వదిలేసేయండి. మీ చెప్పడం మాత్రం ఆపకూడదు.
మీరు ఆపడం మీ తల్లిగా, ఒక పేరెంట్గా, ఒక టీచర్గా మీరు యు ఆర్ షైయింగ్ అవే ఫ్రమ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మీరు టీచర్గా పిల్లలకి వాళ్ళకి తెలియదు అని అంటే చరిత్ర తిరిగే చూడండి. చదువుకొని ఆ రోజుల్లో చదువుకోని వాళ్లే పెద్ద పెద్దవన్నీ కట్టారు. చదువుకోని వాళ్లే పెద్ద పెద్ద టెంపుల్స్ కానీ లేకపోతే ఏమైనా స్ట్రక్చర్స్ అయినా ఉన్నాయని చదువుకున్నారా వాళ్ళు? ఆ రోజుల్లో ఇంజనీర్లు ఉన్నారా? ఆ రోజుల్లో ఇది ఉన్నారా? నిజంగా చెప్పాలంటే ఆ రోజుల్లోని సిఎస్ఎంటీ కట్టిన వాళ్ళు ఈ రోజు ఇలాంటి వాటి కట్టట్లేకపోతున్నారండి. రైట్ రైట్ ట్రూ. ఇంతంత పెద్ద పెద్ద ఇంజనీర్లు చెప్తున్న సోకాల్ ఇంజనీర్స్ ప్రతి తెల్లారు లేస్తే నెలకోసారి బ్రిడ్జి పడిపోతుంది. ఎక్కడో చోట బ్రిడ్జి పడుతుంది దేశం మొత్తం మీద. ఎందుకు అంటే ఎంటెక్ లో ఐఐటీలో ఉన్నారు, కానీ ఆ రోజుల్లోని ఇంతంత పెద్ద పెద్ద స్ట్రక్చర్లు ఇచ్చారు. నేనేం చెప్తున్నానంటే ఇది మన ప్రయత్నాన్ని మన ఎల్డర్ల కింద మనం ఆపకూడదు. కరెక్ట్. మీరు కౌన్సిలర్ దగ్గరికి తలపండిన వాళ్ళకి, గడ్డం నెరిచిన వాళ్ళకి, నాలా దగ్గరికి లేకపోతే త్యాగరాజు గారి దగ్గరికి వస్తారు తప్పించి కాలేజీలో జస్ట్ బయటకు వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గరికి ఐఐటి అయినా సరే వెళ్తారా కౌన్సిలర్ దగ్గరికి? కౌన్సిలర్ కింద వెళ్ళరు. ఒక ఐఐటి స్టూడెంట్ ని కౌన్సిలర్ కింద పెట్టండి, ఒక త్యాగరాజు గారిని, ఒక SVR మూర్తిని పెట్టండి. ఇలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఐఐటి వాడి దగ్గరికి వెళ్లే బదులు వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారు. ఎందుకు? వీళ్ళు తల పండింది, ఎక్స్పీరియన్స్ బాగా ఉన్నది వీళ్ళకి. అది అందువల్ల ఏంటంటే నా సిన్సియర్ అడ్వైస్ ఏంటంటే డోంట్ గివ్ అప్. అనురాధ గారు, యు ఆర్ నాట్ స్ట్రైకింగ్ యువర్ సక్సెస్ టుడే, యు ఆర్ స్ట్రైకింగ్ దిస్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్. కరెక్ట్. మీ ప్రయత్నం మాత్రం మీరు ఆపకండి. ఎందుకంటే మళ్ళాటి వాళ్ళందరూ ప్రయత్నం ఆపేస్తే ఇంకంతే. అది ఓ తాలిబాను, ఒక ఆఫ్ఘనిస్తాను, ఒక హమాస్ ఇలా అయిపోతుంది. చెప్పేవాళ్ళు. దట్ ఈస్ మై సజెషన్. అలాగే నేను ఒకటి చెప్తాను, 101 solutions are there for 100 problems. That is the approach of any counselor. 101 problems are there. శతకోటి దరిద్రాలకి అనంత కోటి ఆలోచనలు. ఏ సమస్య కూడా సాల్వ్ అవ్వంది లేదు. అలా అనుకుంటాను. ఎస్, నేను ఎప్పుడు ఛాలెంజ్ చేస్తుంటాను మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ దగ్గర, టఫెస్ట్ కేసు మాకు ఇవ్వండి, అప్పుడే దెన్ వీ బికమ్ మోర్ అండ్ మోర్ నాలెడ్జబుల్. టఫెస్ట్ కేసు సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు సెంచరీ కొట్టిన బ్యాట్స్మెన్ ని అవుట్ చేసిన వాడికి ఫీలింగ్ ఇలా పంచి కొడతాడు. అదే వచ్చి రాగానే అవుట్ చేసిన వాడి మీద వాడికి అంత కసి ఉండదు. జీరో కొట్టిన వాడిని, ఏమీ బ్యాటింగ్ చేయని వాడిని అవుట్ చేయడంలో పెద్ద మజా లేదు. అదే సెంచరీ కొట్టిన వాడిని వాడి వికెట్ తీసేయడం అని అంటే ఆ రోజు అరుస్తాడు వాడు. అలాగా ఆ క్షణంలో అలాగా టఫెస్ట్ కేసు హ్యాండిల్ చేసి వాళ్ళు వచ్చి ఎస్ మా జీవితం సుఖమైంది, అనురాధ టీచర్ మీరు మా రోజుల్లో చెప్పిన మా పాయింట్ నాకు ఈ రోజు జీవితంలో ఉపయోగపడింది అని ఒక 20 years తర్వాత వస్తుంది మీకు రిజల్ట్. ఇప్పుడు రాదు. ఇప్పుడు వాళ్ళు అనుకుంటారు మీకేం తెలుసు టీచరు, మీరు చదువుకున్నారా, మాకే అన్ని తెలుసు అని ఈ రోజు అనొచ్చు. బట్ M+ అని ఉంటుంది చూసారు క్యాల్కులేటర్ లో, M+. అది MR ఎప్పుడవుతుందో తెలియదు, మెమరీ రిలీజ్ ఎప్పుడవుతుంది అన్నది తెలియదు. ఇట్ ఈస్ ఎ సీడ్ సోన్ ఇన్ దైర్ మైండ్ టుడే. యాజ్ ఎ టీచర్, యాజ్ ఎ పేరెంట్, యాజ్ ఎ మదర్, డోంట్ స్టాప్ సోయింగ్ ద సీడ్స్ ఇన్ ద మైండ్స్. దట్ విల్ జెర్మినేట్ ఇంటూ ఏ ప్లాంట్ అండ్ బికమ్స్ ఎ ట్రీ. వాళ్ళు తర్వాత చెప్తారు మా అమ్మ చెప్తూ ఉండే చూసావా అని మీ మనవలకి మీ అబ్బాయి అమ్మాయి చెప్తారు. చెప్పడం మాత్రం ఆపకండి. దట్స్ ఇట్. ఐఎమ్ డన్. కరెక్ట్ సార్, కరెక్ట్. Yes, yes. I agree. Yes, sir. Thank you, sir. I think the first point of Anuradha Garu. It was third point. First and second is remaining. థర్డ్ ఐ అడ్రెస్ కమ్యూనిటీ. మీరు చెప్పిన ఫస్ట్ పాయింట్ కమ్యూనిటీ గురించి, తమిళ్ క్రిస్టియన్ అన్నారు కదా, వాళ్ళ కమ్యూనిటీలో కౌన్సిలర్లు లేరు, మన కమ్యూనిటీలో ఉన్నారు అని అన్నారు కదా. నేను కౌన్సిలర్ కాదు, టు ఫైండ్ అ గుడ్ రిలేషన్, బాయ్ ఆర్ గర్ల్. She's having a daughter. She's something. Boy or a girl? She's having a girl. Okay. Daughter है उसको daughter है. She wants to find a boy. కాబట్టి చెప్తున్నాను. As far as counseling is concerned, it is independent of community. That's number one. Because I had clients from Muslim community, from any community, from various communities, Brahmins, non-Brahmins, Muslims, Christians, anybody. ఎందుకంటే మ్యారేజ్ ఇస్ ఎ యూనివర్సల్ ఫెనామినన్. ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ లాస్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఆర్ సేమ్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్. ఇది ఒకటి అయిపోయింది పాయింట్. రెండో పాయింట్ ఏమంటే అండి, ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఇప్పుడు తెచ్చిన పాయింట్, వాళ్ళ కమ్యూనిటీలో ఎక్కువ మంది పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవడానికి మనుషులు దొరకట్లేదు అని. ఇవాళ సిటీలో మ్యారేజెస్ ఆర్ నాట్ కమ్యూనిటీ బేస్డ్, మ్యారేజెస్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ mentality and profession. Mentality, profession, economic level, ఈ మూడు కలిస్తే independent of the community they can marry.
especially in Mumbai and cities. In all cities, it is like this. Caste-based marriages చాలా వరకు తగ్గుతున్నాయి among educated people. ఇదన్నమాట. So, Christian Tamil lady can marry a Telugu Brahmin also in Mumbai. Only three match: economic levels, education levels, and mentalities. Because in a flat system, all live in the same way. Brahmin lives in the same way, Christian lives in the same way in a flat system. In-law work lifestyles are all uniform. Moodo point na చేయమంటే advising the children అనేది it's a very very tricky job. మీరు ఒక పాయింట్ రెండు వాక్యాలు ఇస్తే it is called advice. రెండు జాగాలో మూడు చేస్తే it becomes nagging. Yes, true, sir, true. A parent has to understand at what point of time it becomes nagging in place of advice, then he should stop there. Then advice will be taken as an advice. Repeated advice is not taken seriously. Repeated advice is taken as nagging. Correct. This all parents should better understand. So there are various ways. So parent counseling lo ivanni vastai. In what all ways you can convey your knowledge to your children, it's itself an art that can be learned from counselors. I finished. Good. Thank you, Anuradha. I just want to add ikkada ఎప్పుడైనా కానీ పిల్లలతో మనం మాట్లాడినప్పుడు they will have their own right first. Yeah, correct. चलो मम्मा तुमने बोल दिया मैं सुन लिया ठीक है, बट एक सेंटेंस लास्ट में बोलना चाहिए कि कभी भी कुछ भी हुआ तो मैं हूँ तुम्हारा साथ. That is so there, sir. That is always, it is a closing point. Yes. Because now अभी हमारा बच्चा है, लेकिन अभी दुनिया ने उसको पकड़ लिया. इंटरनेट है, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है. हमारा बच्चे के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है अभी. नहीं है सर, एकदम सही बोला आपने. तो अभी क्या है, उनको इतना ही बोलना है, बेटा तू जो भी कर रहा है ना अच्छा कर, कभी भी कुछ भी तकलीफ हुआ तो तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ. करेक्ट. कुछ भी हो, भले तुम किसका मर्डर करके आया तो भी मैं पीछे खड़ा हूँ. मतलब नॉट इन दैट सेंस कुछ गलत हो गया है तो भी मैं हूँ. क्या होता है, नहीं हम तो सर हम तो है और उसको लगेगा कि मम्मी डैडी मेरे साथ नहीं है, वो क्या करेगा, वो और एक गलत काम करेगा. नहीं सर, अगर nowadays children are misusing the parents. Yes. Grandparents. एक गलत काम किया तो उसको हम लोग नहीं रहेगा ना, वो और एक गलत काम करेगा. तो एटलीस्ट वो मिसयूज कर ही ना सर. Openly they are misusing the parents. कैसा करने का सर? Very sorry. It takes time. Become your we have to be friends to our children now. उनके साथ बाहर जाने का, उनके साथ घूमने का, थोड़ा सा उनको जो अच्छा लगता है उससे चालू करो. सब है सर. So anyway, वो सब करते हैं सर, करने के बाद भी. Never ending story actually, never ending game, and we are almost done with our time. And closing remarks no ప్రశ్న ఉంటే చెప్పండి, అడగండి ఎవరన్నా, అదర్వైజ్ we will close this. We would like to have ఇటువంటి మీటింగ్ లో ప్రతి నెల మనం ఒక మీటింగ్ చేసుకుందాము. సో దట్ నెక్స్ట్ టైం మీటింగ్ లో మీ అందరూ మీ యొక్క తెలిసిన వాళ్ళందరినీ పిలవండి, సోషల్ వర్కర్లని పిలవండి. బేసికలీ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు సోషల్ వర్కర్లకు ఇవ్వాలి. ప్రతి ఏరియాలో చాలా మంది సోషల్ వర్కర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకి తెలుస్తాయి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి. సో వాళ్ళు మన సోషల్ వర్కరు కౌన్సిలర్లని ఎవరికైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు కనెక్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు రమేష్ బాబా గారు, యూ టేక్ దిస్ మ్యాటర్ టు యువర్ కౌన్సిలర్స్. So we want to help the people so that the institution of marriage is saved. Institution of marriage is very important. Tarvata I also support, many people now are looking only for one child. At least go for 2 childs or 3 childs, because hindutvaani manam develop cheyali. Otherwise hindutvam is going to be at in a big difficult situation. So we should have more children. Because so that the 1 children, 2 children is important. ఎందుకంటే వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఉంటుంది. As a children we are there only for another maybe 10 years, 20 years. But if our child is only single child and he doesn't have brother and sister, this is going to be a big problem for future. Not us. ఇప్పుడే మనకు అనిపించదు, కానీ తర్వాత అనిపిస్తుంది ఇది. సో అందుగురించి we should now promote propagation of more than 2 children or 3 children wherever they can afford. So with closing remarks, Thyagaraju garu, Meeru, Murty garu, you do closing remarks, then we'll close. Sir, next time we'll have a parents counseling too. Yes. Yeah.
అయితే ఓకే సార్, డన్. నేను ఒక థ్యాంక్ యూ సార్. క్లోజింగ్ రిమార్క్ ఇచ్చాక ఫైనల్ క్లోజింగ్ రిమార్క్ మూర్తి గారు ఇస్తారు. మూర్తి గారు ఈ సీనియర్ టు మీ. లేదు సార్, లేదు సార్, ఐఎమ్ స్టిల్ ఏ లెర్నర్. అనురాధ గారి పాయింట్ నే తీసుకుంటే, ఒకటి ఐ పర్సనల్లీ కీప్ వన్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఏమంటే అండి, 90% చిల్డ్రన్ ఆర్ కరెక్ట్. దిస్ we should bear in mind. I made friendship with my son after I started bearing in mind that children are 90% right, because they are of current generation. My knowledge is of previous generation. I was a youth in 1980s and 90s. So those rules cannot apply today. If we bear this in mind, we can be more accommodative to children. The more we are accommodative to children, the more children will respect us. This point many traditional parents are missing. Then anyway, world is very wide. There are many lessons for us to learn. We are born only to take lessons. In fact, I was reading a book, why lessons can't be learned after death also. After death, before the rebirth, there is an in-between space. So one researcher was addressing that. In that in-between space also lessons can be given. Why again one has to rebirth? Then the reply was, our birth itself to take lessons through pains. Pain is not there after death. In pure Atma state, there is no pain, because there is no physical body. Physical body lone main lessons happen. So we are born only to take lessons and evolve in our knowledge of the Atma. So problems are a part of our evolution. So we should take them with smile. And I think this is from my side. And let us all enjoy, and let us share the joy of family lives to everybody, especially through counseling. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much. నేను జగన్ గారు చెప్పిన పాయింట్ ని ఐ రీఇటరేట్ దిస్, అండ్ ఆల్సో ది పాయింట్ టోల్డ్ బై త్యాగరాజు గారు. జగన్ గారు చెప్పిన సింగిల్ చైల్డ్ లో ఈ మధ్య చుట్టుపక్కల చూస్తే మన 10 మందిలోని 6-7 మందికి సింగిల్ చైల్డే ఉంటున్నారు. కానీ ఇద్దరు కనీసం ఉండాలి. మా అమ్మాయికి పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నప్పుడు తను ఒక కండిషన్ పెట్టింది, ఇద్దరున్న ఒక సిబ్లింగ్స్ ఉన్న అబ్బాయినే చూడండి డాడీ అని చెప్పింది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి షేరింగ్ అండ్ కేరింగ్ తెలుస్తుంది. ఒకళ్ళే ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే అది తెలియదు. అది యాజ్ యంగ్ యాజ్ మై డాటర్, దట్ వాజ్ వన్ కండిషన్ తను చెప్పింది. షేరింగ్ అండ్ కేరింగ్ తెలుస్తుంది ఆ అబ్బాయికి. అలాంటి అబ్బాయిని నేను సుఖంగా ఉంటాను, జీవితాంతం సుఖంగా ఉంటాను. అది అలాగే యంగర్ జనరేషన్. ఒకసారి ఒక టీవీ టాక్ షోలో అనుపమ్ ఖేర్ కూడా అదే చెప్పాడు. మీరు చెప్పినది త్యాగరాజ్ గారు మీరు చెప్పిన పాయింట్. యంగర్ జనరేషన్ దే ఆర్ చూడడానికి ష్రూడ్గా ఉంటారు. వాళ్ళు ఏంటి కుర్చీలో కూర్చుని ఇలా ఉంటారు, కానీ వాళ్ళు మాట్లాడింది మాత్రం కరెక్ట్గా ఉండేది. పాత జనరేషన్ మన తరంలో ఏంటంటే కాళ్ళకి దండం పెట్టడం, కానీ యాక్చువల్గా ఇక్కడ బిహేవియర్ వేరు, బయట బిహేవియర్ వేరు, అలా ఉంటూ ఉండేది. ఇప్పుడు జనరేషన్లో ఏంటంటే వాళ్ళకి దే ఆర్ మోర్ నాలెడ్జబుల్. మీరు ఏదైనా చెప్పారనుకోండి, ఉత్తినే సలహా ఇచ్చారు వెంటనే గూగుల్లో ఎక్కడ చెక్ చేసి లేకపోతే ఇచ్చేసి నో యువర్ నాట్, రెండోసారి మిమ్మల్ని వినరు. మీరు చెప్పిన మాట గనక కరెక్ట్ గా రేషనల్ అండ్ రీజనబుల్ గా ఉంటే ఇవి రెండు కళ్ళు అండి యంగర్ జనరేషన్. రేషనల్ నిన్న కాక మొన్న మేము డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు యుఎస్ లోని కొన్ని స్ట్రీట్ల మీద ఎవెన్యూ అని రాసింది, కొన్ని స్ట్రీట్ అని రాసింది. నేను వెంటనే మా అల్లుడు రాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఎంబీఏ చేస్తున్నాడు, వన్ ఆఫ్ ది టాప్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర మన నాలెడ్జ్ ఏం చెప్తాం. నేను జస్ట్ క్యాజువల్గా చెప్పాను. ఎవెన్యూ అంటే నార్త్ నుంచి సౌత్ వెళ్ళిన రోడ్డుని ఎవెన్యూ అంటారు, ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్కి వెళ్ళిన దాన్ని రోడ్ అంటారు అని చెప్పాను. వాహ్ మామయ్య గారు నాకు కూడా తెలియదండి, ఇట్ ఈస్ ఎ టేక్ అవే ఫర్ మీ అన్నాడు. అప్పుడు నేను రెండో పాయింట్ ఇదని చెప్పాను అనుకోండి, వింటాడు. అంతేగాని ముందు ఎందుకంటారో తెలియదు అని అంటే వీరికేం తెలియదులే అన్నట్టు. అంటే వీ షుడ్ బి మోర్ నాలెడ్జబుల్ దాన్ దెమ్, or rather you show only those points which are known to you or which are not known to them. That is the beginning. అప్పుడేంటి వాళ్ళకి మీ నమ్మకం వస్తుంది. లేదా మన కాలేజీలో కూడా చూస్తున్నాం, చూసారా కొంత లెక్చరర్ వస్తే ఇడికేం రాదురా బాబు మనం వెళ్ళిపోదాం అని క్యాంటీన్కి వెళ్ళిపోయేవారు. అదే సరైన లెక్చరర్ వచ్చి
చాలా స్ట్రిక్ట్ గా సబ్జెక్ట్ చెప్పారు అనుకో, మొత్తం క్లాస్ అందరూ వచ్చేది ఆయన దగ్గరికి. అలాగే ఈ రోజు కూడా ఇంకోటి, పిల్లలు అనురాధ గారు మీ ఇందాక చెప్పారు చూసారా, అమ్మ నాన్న మాట వినడానికి కానీ ఒకటి ఉన్నది. చిన్నాన్న, మామయ్య, ఇంట్లో ఫ్యామిలీ ఉంటారు, వాళ్ళ మాటకి ఎక్కువ. అమ్మ నాన్న చెప్పిన మాట కంటే కూడా మామయ్య, ఒక చిన్నాన్న, ఎవరైతే వాళ్ళు ఇమోషనల్ గా కనెక్ట్ అయి ఉంటారో వాళ్ళు చెప్పిన మాట వింటారు. ఇదే మాట అమ్మ నాన్న చెప్తే వినకపోవచ్చు, కానీ మామయ్య చెప్తే వింటారు. సపోజ్ శ్రీకాంత్ చెప్తే, మా అమ్మ చెప్పిన మాటనే మా మామయ్య చిన్నాన్న చెప్పాడు, సో విందాం అన్నట్టు ఉంటుంది. అదే మనిషి చెప్పగా అది అలవాటు అయిపోతుంది వాళ్ళకి. మా అమ్మ ఎప్పుడు ఇలాగే అంటూనే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ మై క్లోజింగ్. ఎస్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అందరికి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. అందరికి థ్యాంక్ యూ జగన్ గారు ఫర్ గివింగ్ దిస్ హ్యాపీ ఆపర్చునిటీ. దసరా బిలేటెడ్ హ్యాపీ దీపావళి. అందరూ శుభంగా ఉండాలి, అందరూ మంచిగా ఉండాలి, అందులో మనం ఉండాలి. Yes. Thank you. Good night. Right. Thank you, Jagannathan Babu.